naibu rais. Swali langu ningependa kuuliza, chama cha UDA kimeweza kuvutia wagombea wengi sana tofauti. Pengine unaweza kutuelezea ni mbinu gani ambayo utatumia wakati wa mchujo wa chama hicho? Chukua ingine alafu jibu mawili mara moja. Ongea kwa sauti kidogo tafadhali. Ongeza sauti, Anthony. Let me start with Sally. Chama ya UDA, kusema ukweli, today UDA is the most popular party in Kenya. That's a fact. And because it's the most popular party in Kenya, watu wengi na wagombezi wengi wa viti mbalimbali wamekuwa wanachama wa UDA. Na tuko na uzoefu wa kutosha wa kupanga mambo ya chama. As I talk to you today, UDA katika bunge letu la Kenya, UDA tuko na wabunge 156. It's the largest political party by default. Yeah? Many of us are Jubilee members, others are members of ODM, others are members of other parties, but we have decided to affiliate to UDA. So how do you say you are UDA as a party? So we are followed by ODM with about 70 members, and then the others are 20, 10, and a few. It is not entirely strange. We became members of Jubilee when I was still a member of URP and Uhuru Kenyatta was still a member of TNA. So there is nothing new here, you know. And I wanted to tell you also, my good friend, that you asked me about the NDC of Jubilee on 30th. We have absolutely no quarrel with Jubilee holding their NDC on 30th. And we don't want a quarrel with Jubilee. We have already moved on. The rest of us have already moved on. We are affiliated to UDA. And we do not want to go and cause unnecessary confusion in UDA, in Jubilee. We want Jubilee to do their thing, right? We have moved on. We will do our thing in UDA. Tutakutana kwa kiwanja ama tukutane mbele. Sinamna hiyo. There is no problem. And you see, there is no need for acrimony. We requested, I personally pushed for the reorganization of Jubilee from 2017. We had organized to do grassroots elections. We had tried to have party meetings. It didn't work, you know. At least now that majority of us have moved on, if now they are going to organize themselves, we wish them well. I have said tunawatakia heri. Sisi wengine tumejipanga differently, and everybody amejipanga, you know. They are now the people who have left in Jubilee. Some of them have gone to ODM, others have gone to other parties. Everybody has decided to do their thing. So it's very unfortunate, but that is the reality, that a whole ruling party with close to 200 members of parliament has now disintegrated. It's really unfortunate, but that's the situation we are faced with, and we must deal with it. Naam. Kabla niwapee wenzangu pia nafasi wa kuuliza swali bwana naibu wa rais, ningetaka kujua sasa kwa Mount Kenya kuna mpango gani specifically Mount Kenya East, kwa sababu Mount Kenya East saa nyingine wanasikia ni kama wamewachwa nje na wale wenzao wa Mount Kenya West. Sasa kuna mpango gani, labda unapangia kufanya kazi na mtu kutoka upande huo wa Mount Kenya East akuwe kama naibu wako 2022?
labda kinapeleka ni mtore hawa wanaona. Unajua yale mambo tunafanya sasa, tunawasajili wanachama. Tumefikia wanachama kama Meru kwa mfano, tumefikia wanachama saizi 1170. Target yetu ni kufikia wanachama kama 1350, 1400 hapa Meru. Alafu tunapanga mambo ya chama. Kwa sasa tunauza sera ya chama. Watu waelewe why UDA. What does UDA stand for? Kwa sababu unajua zamani watu walikuwa wanapiga kura na hatutaki watu watupigie kura kwa kwa msururu tu ati kelele ria tibim nini tandawili alafu watu wanapiga kura. No, we want people to make informed choices. Waelewe napiga kura ya UDA kwa sababu wamepanga ajira ya vijana, wamepanga usaidizi wa wafanyabiashara, wamepanga mambo ya kilimo, wamepanga mambo ya universal health coverage. That is the politics we are pursuing. And for your information, uliniona wiki iliyopita nilikuwa kule Nyanza. Sio kawaida na haifanyiki kila wakati kwamba kiongozi at my level anaenda kukaa Nyanza siku 3. Watu walikuwa wananiambia, si wewe unapoteza wakati. Mbona umeenda, what are you doing in Nyanza? But you know, Nyanza is Kenya. And if there is one thing I want to do, kama kuna jambo moja nataka nifanye, ni kubadilisha siasa ya Kenya. Tuachane na siasa ya kabila hii na sehemu hii na dini hii na rangi wale. Tupange siasa ya Kenya ya kuunganisha. Nikisema tunasukuma chama ya UDA iwe chama ya kitaifa, haiwezi kuwa chama ya kitaifa kama watu wa sehemu zote hawako ndani yake. Kama watu wa Nyanza hawako ndani ya UDA, then we have not achieved our goal of making UDA a national party. So I intend to push the normal limits of politics. And let me tell you, watu wanajaribu kutuambia wrongfully, in my opinion, that vile ya kutengeneza umoja Kenya, ati ni kutengeneza nafasi ya uongozi 3, 4, 5. At sasa hiyo, if you change the constitution, create 3, 4, 5 positions, you will be able to bring harmony, or you will be able to create inclusivity. That's a fallacy, because even if you have 5 positions, in fact the risk you run is to constitutionalize exclusion. It means 3, 4, 5 communities can gang up and share the 5 positions and lock out all the other Kenyans. So the way, in my opinion, jinsi ya kuondoa siasa ya ukabila Kenya ni kupitia chama ya kitaifa. Tuhakikisha kwamba chama ambazo tunazipikia kura ni chama za kitaifa. Mahali mtu wa Meru anajisikia ako nyumbani, mtu wa Nyanza anajisikia ako nyumbani, wa Central, wa Rift Valley, wa Coast, wa kila mahali wanajisikia wako nyumbani. Na mimi kuna mtu atajiuliza mahali, kuna mtu atajiuliza mahali, hii sio kutulazimisha turudi kwa ile single party ambapo tulipigania democracy. I mean, tukue na vyama vingi, kutuambia sisi wote tuingie kwa chama ya UDA, si kurudisha Kenya kwenye single party state. No, sijasema kila mtu. Nimesema, so unataka mimi nifungie watu wa Nyanza nje ndio tuzikue single party? Ukubali watu waje na vyama vyao kwenye chama ya kabila. Meru wameanza chama juzi. Mimi nataka nikwambie, diverse countries, nchi kubwa, watu wako na watu wapigaji kura 200-300 million, wako na chama 2-3 4. Sisi tuko na chama 80, ni kama soko, na hiyo chama yote haina sera inauza, ni chama tu ya kabila hii, watu hawa ni biashara tu ya briefcase. Mimi nasema vile tulikuwa tumetengeneza chama ya Jubile, tuliwalazimisha watu wa NASA
na chama yao kidogo kidogo wakaungana wakakuwa NASA. Lakini wakati Jubilee ilisambaratika, wale pia wakasambaratika. My philosophy ni kwamba tuunde chama ya kitaifa inaitwa UDA. Ikiwezekana hawa wengine wawachane na hii chama ya kona kona, watengeneze kama hii OKA kwa mfano. I wish they can fold all these political parties they have and become one national political party. Huwezi kusema one Kenya na kila mtu amekuja hapa na chama yake. Sasa hii one iko wapi? Huyu amekuja na chama yake ya kabila yake, huyu mwingine amekuja na chama yake. Iko chama karibu 30. Kila mtu amekuja na chama yake hapo. Na alafu unasema we are interested in uniting the country. Surely isn't it a contradiction? Nyinyi kila mtu amekuja na chama yake ya kona yake, alafu mnaongelea umoja, mnaongelea kuunganisha Kenya. Kama mko na haja ya kuunganisha Kenya, jameni, si mujiunganishe kwanza nyinyi. Mujiunganishe kwanza, mkue chama, ndio sasa muendelee na kuunganisha Kenya. Vile sisi vile sisi tunafanya. Naam. Katwe Bangi Kanya waweze kuuliza Deputy President maswali tafadhali. Tuanze na Emmanuel. Shukrani Martin. Naibu wa rais naitwa Emmanuel. Sema Emmanuel. Na nafanya kazi na GTV. Ningependa kujua kutoka mahali ambapo upo. Wewe ni naibu wa rais na kinara wa chama cha Jubilee. Chama hiki kimeitisha mkutano tarehe 30 mwezi huu. Je, umealikwa na utaweza kuhudhuria mkutano huo? Sijaalikwa, nafikiria kwamba sitaalikwa kwa sababu tayari mimi nishajipanga, kwa sababu tulingojea kualikwa kwa mkutano wa chama miaka 4. Sasa miaka imeisha. Sasa hii ya kualikwa ya last minute tumeanza kujipanga na mambo ingine, na nimesema wale wanapanga mambo ya Jubilee sisi tunawatakia heri na hatuna ubishi na wao, hatuna vurugu na wao. Tunataka wapange mambo yao, sisi na sisi tunajipanga kivingine. Asante sana. Jina langu ni David Mchoni. Sema David. Swali langu ni kwamba umesema kwamba Unaomba uwashe mic kwanza. Okay. Utapatia kipaumbele miradi ambayo imekwama kutokana na ile handshake. Lakini kwamba hapo nyuma tumeona kuna miradi ambayo pia ilikwama kutokana na madai ya kwamba kuna ufisadi na wizi wa fedha za serikali. Umesema kwamba utaweka milioni 100 katika miradi kuinua uchumi. Una mkakati gani wa kuhakikisha hii miradi ambayo imekwama kutokana na ufisadi imeendelea na kwamba umeepuka huu mtego wa kwamba pesa ya umma inaibiwa na watu wachache? Kwanza, ni vizuri sana umeniuliza hilo swali. Kwanza, kupigana na ufisadi ni priority ya juu sana katika mipango ya UDA. Na tuko na mbinu tofauti na hawa wengine. Sisi tumesema kupigana na ufisadi, we must build the institutions that are independent. Shida ya ufisadi ama shida ya vita ya dhidi ya ufisadi ni kama inaendeshwa kisiasa. Kama mtu anaambiwa wewe utaletewa kesi, sio kwa sababu kuna kesi, lakini kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Right? That is not how to fight corruption. Msimamo wetu, and that is why hata katika hii mambo ya BBI, and you heard me speak in Bomas loudly that we cannot go back to where the criminal justice system was being used politically to manipulate political issues instead of fighting corruption. My position is that as we did under our administration is to empower, to give the necessary resources, the necessary infrastructure, personnel, capacity to independent institutions that fight corruption.
There is one statement the former Chief Justice, Willie Mutunga, said when Kibaki was retiring. Willie Mutunga said a very fundamental statement. He said he had the hotline, which is a direct line that the president can use to call. But he said for the term he was in office, that phone never rang, because President Kibaki was not interested in influencing, whatever the criminal justice system was doing. That was a very fundamental statement. That is my position. We should allow the criminal justice system to do its work, without political influence, without gerrymandering, without using it to fight your political enemies. If you have political enemies, fight them politically. Don't use the criminal justice system to fight your enemies. That's not how to fight corruption. My position, good brother, is that we must give the necessary equipment, personnel, hardware and software to the independent offices of EACC, of DCI, of DPP, and the courts. We must never take the ombudsman to any court. Let the courts do their work independently. And let us prosecute criminals and thieves and crooks independent of any political lenses, right? People lose faith in the criminal justice system when it becomes so obvious that the only time you become a criminal is when you are not a friend of the system. That's what all these governors are doing. Hawa magavana wanasema, unajua mimi nakusupport, lakini unajua sasa the system, ndio unajua hii watu wanasema system, sijui deep state, I don't know what. Kuna mmoja amekwambia hivyo. Mmoja wote. What do you mean moja? What are you talking about moja? The whole of these people. No. All these people. Wait, just wait. If you can next year, you will see things you have never seen. The number of people who will be joining us, you will be shocked. You will be shocked. The only reason why they have not joined us today is because they have been told if they join William Ruto today, they will be arrested tomorrow. That is not how to fight corruption, my friend.